我係 Alvin，今年5年班。今日係一個好有趣嘅一日啦，主要做咗啲編程啊，同埋分辨一啲 AI 同埋真實嘅片段。我叫 Happy，今年4年班。今日係一個好得意嘅一日，我可以學到去分辨 AI 做嘅影片或者圖片啦。我學到佢點樣留意佢嘅細微嘅事物，去導致分辨到佢人影嘅定係 AI 做咯。My name is Kian. I am P6. I had a lot of fun today learning about using AI to make a tic-tac-toe game. The new things I learned today was the machine learning. If you put images of yourself in different categories, then the machine can say your head is to the left or to the right. 我學咗用 AI 係整一個遊戲，我呢個係第一次嚟嘅。我係 Charlotte，今年中2，我係今日嘅 trainer。我會提佢哋係 train AI 嘅時候，嗰啲 sample 做得精準啲，令到 AI 分辨到要佢做啲乜嘢。我覺得今日班小學生出乎意料地好明白 AI 呢樣嘢係點樣運作，點樣運用 Scratch 啊，或者去辨別邊啲係真同埋假，所以我都係喺側邊輔助。學咗好多唔同嘅嘢啦，本來有啲困難都係嗰啲 helper 嚟幫手啦。我遇到一啲困難都係 helper 幫我糾正翻啲困難，跟住導致我可以再去整到一個嗰個遊戲咯。之前嘅 training 都幫到我去明白點樣去引導佢哋，所有活動都係我哋之前學過嘅，所以我覺得咁樣會令我哋更加有信心去幫助佢哋。